स्टेनो महाराष्ट्रा आपल्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचे स्वागत आहे. आपण मागील 1 ते दीड महिन्यापासून स्पेशल सिरीज डिक्टेशनच्या अंतर्गत इंग्लिश आणि मराठीचे डिक्टेशन घेत आहोत. हे सर्वांना माहीत असेलच आणि आतापर्यंत जे डिक्टेशन झालेले आहेत त्यासाठी आपण स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनवलेली आहे. इंग्लिश आणि मराठीसाठी वेगवेगळी प्लेलिस्ट आहे. जे नवीन असतील त्यांनी ते डिक्टेशन घ्यावे आणि त्याचा सराव करावा. जे हा व्हिडिओ पहिल्यांदा बघत आहेत त्यांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्यावे. चला तर मग आजच्या डिक्टेशनचे स्वरूप सांगतो. काही जणांना माहीत असेलच तर आपण एक पॅसेज 3 वेगवेगळ्या स्पीडमध्ये घेतो. मध्ये इंग्रजीचा पहिला डिक्टेशन हा 120 स्पीडने असतो आणि दुसरा डिक्टेशन हा त्याच पॅसेजचा 100 शब्द प्रति मिनिटचा असतो आणि तोच पॅसेज 80 ते 90च्या स्पीडमध्ये आपण घेतो आणि प्रत्येक डिक्टेशन नंतर 1.5 मिनिटाचा गॅप असतो आणि हे तिन्ही डिक्टेशन झाल्यानंतर ह्या पॅसेजची PDF आपल्या स्टेनो महाराष्ट्रा या टेलिग्राम चॅनलवर उपलब्ध करून देण्यात येईल. ज्यांनी आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन केला नसेल त्यांनी टेलिग्राम सर्च बारमध्ये लहान लिपीत कोणतेही स्पेस न देता स्टेनो महाराष्ट्रा टाईप करावे आणि आपला चॅनल जॉईन करावा किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा लिंक दिलेली आहे. तिथूनही बघून तो चॅनल जॉईन करू शकता. आपण तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे नोटिफिकेशन वगैरे देत असतो. चला तर मग जास्त वेळ न घेता पहिल्या डिक्टेशनची सुरुवात करूया. 120 वर्ड्स पर मिनिट हा डिक्टेशन टोटल 480 शब्द असलेला आहे आणि हा पॅसेज GCC बोर्डमध्ये 19 नोव्हेंबर 2006 साली विचारण्यात आला होता. तोच पॅसेज आज आपण स्पेशल सिरीजमध्ये घेणार आहोत. त्यासाठी तयार रहा. 5 सेकंदाने डिक्टेशन सुरू होईल. बी रेडी. स्टार्ट. Gentlemen, it gives me great pleasure to extend a warm welcome to you all to this seminar. I know that all of you present here today have rich experience in the field of education. The present system of education had been evolved several decades ago. Para, I am sure, therefore, that all of you will have felt the need for changing the system to suit the changed conditions of our society. Your rich experience in the field will go a long way in evolving a new pattern. I am confident that you will be able to contribute your considered views to overcome the difficulties we are facing today. If you apply your mind seriously, you will be able to evolve a system of education that suits to our requirements today. I know that it will not be possible to bring about any reformation immediately, but with your cooperation, I am sure it could be done in the near future. In this context, I may tell you that either the government or the university has only to look upon a learned man like you and nobody else. You have great responsibilities towards the betterment of the educational system. At this seminar, you are at liberty to discuss all the aspects of education without any reservation. I hope that with the freedom you have will freely voice
your feelings so that the standard of education in the country could be improved. All your opinions in this regard would be considered at a higher level and final decisions taken for implementation. I request everyone of you to put your heart and soul into the problem and put your views in writing so that we could publish them as proceedings of this seminar. Pyara, as you know, I visited some of your colleges very recently. Then, more than enjoying your hospitality, I enjoyed the free and frank discussions you had with me. I learnt many things from you. It is only then that I thought of a seminar of this type where all of us could come together and discuss the problems facing us in a free atmosphere. Now, let us have a rapid review of the developments that have taken place during the past 2 or 3 decades in this regard. A number of committees had been set up, although the findings of those committees were very valuable. They were found to contradict one another, so it was not possible to come to any conclusion. Therefore, what I wish now is the all of you put your heart and soul together and suggest the lines on which the future education policies of the country should be based. In this connection, we would have to take into account the ever increasing number of students seeking admission into our schools and colleges, which has ultimately resulted in fall in the standard of education. Stop. हा पॅसेज बरोबर 120 शब्द प्रति मिनिटचा होता. मध्ये खूप साऱ्या फ्रेजेस आहेत आणि ते वाचलेसुद्धा आहेत. जे जे फ्रेजेस वाचले आहेत ते एका वहीमध्ये लिहून 3-3 लाईन त्याची प्रॅक्टिस करावी. असे केल्यास फ्रेजेस परफेक्ट होऊन जातात. ह्यानंतर आता 1.5 मिनिटाचा गॅप आहे. तोपर्यंत आपले पेन्सिल शार्प करून घ्या. आतापर्यंत आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे डिक्टेशन आपल्या चॅनलवर घेतले आहेत. जे नवीन असतील त्यांनी प्लेलिस्टमध्ये जाऊन पाहून घ्यावे. खूप प्रकारचे डिक्टेशन आपण अपलोड केलेले आहेत. पुढच्या 30 सेकंदानंतर 100 ते 105 शब्द प्रति मिनिटचा डिक्टेशन सुरू होईल. डिक्टेशनसाठी तयार रहा. Be ready. Start. Gentlemen, it gives me great pleasure to extend a warm welcome to you all to this seminar. I know that all of you present here today have rich experience in the field of education. The present system of education had been evolved several decades ago. Para, I am sure therefore that all of you will have felt the need for changing the system to suit the changed conditions of our society. Your rich experience in the field will go a long way in evolving a new pattern. I am confident that you will be able to
contribute your considered views to overcome the difficulties we are facing today. If you apply your mind seriously, you will be able to evolve a system of education that suits to our requirements today. I know that it will not be possible to bring about any reformation immediately, but with your cooperation, I am sure it could be done in the near future. In this context, I may tell you that either the government or the university has only to look upon learned men like you and nobody else. You have great responsibilities towards the betterment of the educational system. At this seminar, you are at liberty to discuss all the aspects of education without any reservation. I hope that with the freedom you have, you will freely voice your feelings so that the standard of education in the country could be improved. All your opinions in this regard would be considered at a higher level and final decisions taken for implementation. I request everyone of you to put your heart and soul into the problem and put your views in writing so that we could publish them as proceedings of this seminar. Para, as you know, I visited some of your colleges very recently. Then, more than enjoying your hospitality, I enjoyed the free and frank discussions you had with me. I learned many things from you. It is only then that I thought of a seminar of this type where all of us could come together and discuss the problems facing us in a free atmosphere. Now, let us have a rapid review of the developments that have taken place during the past 2 or 3 decades in this regard. Number of committees had been set up, although the findings of those committees very valuable. They were found to contradict one another, so it was not possible to come to any conclusion. Therefore, what I wish now is the all of you put your heart and soul together and suggest the lines on which the future condition policies of the country should be based. In this connection, we would have to take into account the ever increasing number of students seeking admission into our schools and colleges, which has ultimately resulted in fall in the standard of education. Stop. हा डिक्टेशन बरोबर 100 स्पीडचा होता. तिन्ही डिक्टेशन झाल्यानंतर ह्या पॅसेजचे ट्रान्सलेशन करणे गरजेचे आहे, तरच आपण स्टेनोमध्ये टिकू शकता, अन्यथा टिकणार नाही. फक्त डिक्टेशन घेऊन काहीही फायदा नाही. स्टेनो संबंधित काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारायचे असेल तर आपण कमेंट बॉक्समध्ये टाकू शकता. तील योग्य आणि आवश्यक प्रश्नांची उत्तरे आम्हाला माहीत असल्यास आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये त्याबद्दल सांगू. ॲड कधी येईल, रिझल्ट कधी लागेल हे प्रश्न विचारू नका. काही मुलं बालिशपणासारखे काहीही विचारतात, त्यामुळे महत्त्वाचे प्रश्न असतील तरच विचारा. आमचे कोणतेही इन्स्टिट्यूट नाही आणि आम्ही कोणतेही क्लास घेत नाही. एक मदत म्हणून आम्ही
हे डिक्टेशन आपल्यापर्यंत पोहोचवत असतो. स्टेनो हे पद खूप महत्त्वाचे आणि जबाबदारीचे आहे. निष्काळजीपणा आपल्याकडे चालत नाही. त्यामुळे सर्वांनी व्यवस्थित अभ्यास करा. आपण एक भावी लघुलेखक अधिकारी आहात. आता 1.5 मिनिटाचा गॅप असेल आणि त्यानंतर 80 ते 85 शब्द प्रति मिनिटचा डिक्टेशन सुरू होईल. पेन्सिल वगैरे शार्प करून घ्या आणि आपले काढलेले आउटलाईनकडे थोडं बघून घ्या. आउटलाईन ह्या जेवढे लहान काढता येतील तेवढे लहान काढा. त्यामुळे स्पीड वाढण्यास मदत होते. आणि रोजच्या रोज ग्रॅमॉलॉग, स्पेशल कॉन्ट्रॅक्शन आणि फ्रेजेसची प्रॅक्टिस करा. तीस सेकंदानंतर पुढचा डिक्टेशन सुरू होईल. ऐंशी ते 85 शब्द प्रति मिनिट. इंग्लिश शॉर्टहँड डिक्टेशन. बी रेडी, स्टार्ट. Gentlemen, it gives me great pleasure to extend a warm welcome to you all to this seminar. I know that all of you present here today have rich experience in the field of education. The present system of education had been evolved several decades ago. Para, I am sure, therefore, that all of you will have felt the need for changing the system to suit the changed conditions of our society. Your rich experience in the field will go a long way in evolving a new pattern. I am confident that you will be able to contribute your considered views to overcome the difficulties we are facing today. If you apply your mind seriously, you will be able to evolve a system of education that suits to our requirements today. I know that it will not be possible to bring about any reformation immediately, but with your cooperation, I am sure it could be done in the near future. In this context, I may tell you that either the government or the university has only to look upon learned men like you and nobody else. You have great responsibilities towards the betterment of the educational system. At this seminar, you are at liberty to discuss all the aspects of education without any reservation. I hope that with the freedom you have, you will freely voice your feelings so that the standard of education in the country could be improved
all your opinions in this regard would be considered at a higher level and final decisions taken for implementation. I request everyone of you to put your heart and soul into the problem and put your views in writing so that we could publish them as proceedings of this seminar. Para, as you know, I visited some of your colleges very recently. Then, more than enjoying your hospitality, I enjoyed the free and frank discussions you had with me. I learned many things from you. It is only then that I thought of a seminar of this type where all of us could come together and discuss the problems facing us in a free atmosphere. Now, let us have a rapid review of the developments that have taken place during the past 2 or 3 decades. In this regard, a number of committees had been set up. Although the findings of those committees were very valuable, they were found to contradict one another, so it was not possible to come to any conclusion. Therefore, what I wish now is the all of you put your heart and soul together and suggest the lines on which the future education policies of this country should be based. In this connection, we would have to take into account the ever increasing number of students seeking admission into our schools and colleges, which has ultimately resulted in fall in the standard of education. Stop. हा डिक्टेशन बरोबर 80 स्पीडचा होता. जर आजचा हा डिक्टेशन आपल्याला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि आपले मत कमेंट्समध्ये नोंदवा. आता कोरोनासुद्धा कमी झाला आहे, त्यामुळे ॲडसुद्धा यायला सुरुवात होईल. त्यामुळे ज्याची प्रॅक्टिस कंटिन्यू आहे तोच या स्पर्धेत टिकू शकेल. त्यामुळे आपल्या शॉर्ट्यांच्या प्रॅक्टिसमध्ये गॅप पडू देऊ नका. आणि जे आमच्यासारखे प्रायव्हेट जॉब्स करत स्टेनो करत आहेत त्यांनी हा स्पेशल सिरीज डिक्टेशन घ्यावा. त्यांच्यासाठी हे खूप लाभदायक ठरणार आहे. MPSCची ॲड असेल किंवा बॉम्बे हायकोर्टची राहिलेली परीक्षा असेल ती आता प्रोसेसमध्ये आहे, लवकरच घेण्यात येणार आहे. आणि MPSCची ॲडसुद्धा येणार आहे, पण कधी येणार आहे हे अंदाजसुद्धा कोणी सांगू शकत नाही. पण ती आज ना उद्या येणार आहे. या ठिकाणी काम करणाऱ्यांना सुद्धा ॲड कधी येईल हे माहीत नाही. त्यामुळे कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका. तसेच सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या सुद्धा खूप साऱ्या पोस्ट येत आहेत. ते आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलवर असेल किंवा टेलिग्राम चॅनलवर असेल त्यावर नोटिफिकेशन टाकत असतो. त्याकडेही तुम्ही लक्ष द्यावे. आणि तुम्ही आपल्या चॅनलला भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल सर्वांचे मनपूर्वक आभार. असाच प्रतिसाद आम्हाला मिळत असेल तर असेच आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे डिक्टेशन आपल्यापर्यंत पोहोचवू. धन्यवाद.